محمد وآل محمد صلوات. We're ready for breathing exercise now, so please move forward here. And Murtaza Ibrahim, we're going to start it. السلام عليكم. السلام جامع زين الشباب جامع الحمد لله عساك أحمد. السلام عليكم. قريب قريب تفضل. هاي to start breathing exercise. هاي بسم الله. إذا شو كيش بقياك مين بدنا يباني هو I do it home. Hi. Shall we start with the breathing exercise, please? Yeah. So, the first one you know. So we start with the breathing exercise, which is Anulom Vilom. Anulom Vilom. Direct and reverse respiration. Just see how I do it. I close my nostrils, the right one. Just see my direction. And then what I do, I breathe in. And then I just remain on the breath. And then I close this nostril, hold on to it, and then breathe out from the same nostril which you started. Forcefully. Did you get it? Just see now how I do it. No, not all. Sasa hapa natia ndani hapa. Alafu nabana hapa on the left side. So naacha pale pale. Alafu tena when you release this, you breathe it out. You see this? Now this helps very much those people who are suffering from heart problem, especially angina. Believe me, it is very good for angina sufferers. So hold forcefully, and then now breathe in from the left nose. Now close on the right nose, hold it there, breathe out on the left nose. One nose may be more efficient than the other one. It normally happens like that. Do about 5 or 10 times, all right? Then we do something called Kapalbhati. See how I do it. You know, in Jetani, 11:20. Hey, this should go inside. If I could remove this, I would have done it for you. Do this about 10 times, okay? Now we come to something called bumblebee. So as I breathe in, then I breathe out, you produce a humming sort of noise like the bees. So you do this, all right? Now breathe in. One, breathe in again. Again. Breathe in first, breathe deeply in. Again. Do this about 10 times a day. This is very good for those people who are suffering from asthma or sinus problem
or they've got a throat problem, it clears your voice, okay? Now, if you could all stand up, please. Sorry? Sinus, yeah. Yeah. Because of the time constraints, I've avoided the other breathing, but we'll do some kind of a warm-up exercise. Okay. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Not like this. Do like this. Heavy, 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 heavy. All right. Now the other way now. All right, now this way. Now do this now. 1, 2, 3, 4, 5. Not if. Look at me. Very 1. Go back. 2, 3, 4, 5. The other way. 1, 2, 3, 4, 5. All right, do this about 10 times every day or 20 times. Now, just here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now this way. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right? Now, do like this. Hi. Hi. Sasaka. Okay. If you can't stand up without holding anything, you can take the support of the chair. Hi. Hi. Okay. Hi. Stand up. Sit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I know this is not easy for some people, all right? Now, not belly dance will come after us. Now, see what I do. Go this way. You see the footballers, they do this, and then go that way. All right. This way, that way. You'll feel the thigh here, there's some tension here. All right. Now, also remain in the same position. Go that way. 1, 2, 3, 4. Not here. Here, you. 5, 6, 7, 8, 9, 10. High. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now we do some sumiyo now. 1, 2, 3, 4, 5. Now the other way. 1, 2, 3, 4, 5. All right? Now, those people who are suffering from sciatica problem, and this is also very good, go down and try to go as much down as possible. 1, 2, 3, 4, 5. Do this way as well. 1, 2, 3, 4, 5. Now, do this way. 1, 2, 3, 4, 5, 6. All right. Now, for balance, it's good to do the neck exercise. Slowly, stand straight, look straight, turn slowly on the right, slowly, as far as comfortable as it is, as you can. Then come back. Then do on the left. Pole, back. See
Go up, down, up, down. Now, those seniors who are not able to stand up, there are people who are bound at home. They sit down only. I will show you just very short only, but you have to do a few sort of times. This is very, very useful. If you could all sit down, please. Now, people who are on the wheelchair, for example, you can do this exercise at home. You sit down, straight, do the marching exercise. Alternatively, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, do arm swings. Arm swings, the movement should be from the shoulder here. Look, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, from the shoulders, yeah? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Now, tap and clap. Tap lightly. Tap, clap. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Now, this is called, this is warm-up exercise. Now, let's do mobility exercise. This is called ankle activators. This keeps your ankle flexible. So, raise your foot. No, put your heel on the floor. Raise it. And then come back with your toe on the floor. You see, where the heel was before. Now, what it does, it straightens your ankle. Look how I do it. You see, front, and then you heavy, and then come back at the same place. So you can feel here the heel, you see. Okay? Go, down. Down. Do the same with the left leg. Now, we do trunk twist. You can do it standing, which we did last time, but those people who can't do it, you do while sitting. Look at me. Don't do like that. Just this. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is called trunk twist. Now you should do shoulder lift. Lift your shoulder towards your ears 4 times. 1, 2, 3, 4, 5. All right. Now, the next time, inshallah, we'll continue to do for balance exercise. For those people, especially sometimes we lose our balance. There are 2 or 3, 4 exercises, inshallah, we'll show you next time. Ahsan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. This exercise which I have just shown you is for those people who are not able to use their feet and they have to sit down. So you can do it while you are sitting down at home. Ahsan. We'll survey next week. Muhammad wa ali Muhammad salawat.
can I please request you all to say Surah Fatiha for all our marhumin? Al-Fatiha. The program for today is that we have recitation of Holy Quran with Brother Makbul here. Then we have a lecture by our Dr. Septen. And we have a guest speaker. We've given him 5 minutes. He is the president of the Orlando Jamaat, Mahmoud Dala. He's the president of the Orlando. I think he's related to Murta's nephew. So I don't know. He's not yet. Is he here, right? I've not seen him. Well, he'll be coming in with Sajjad Tejani. He called me. So we'll give him about 5 minutes slot to speak to us, and then we'll have Surah Yasin with Makbul Bhai, and then we end with the namaz. So please, Makbul Bhai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه
ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Assalamu alaikum. I picked Surah Hajj, which is Surah number 22, I think, in the Holy Quran, and I recited the first 16 verses. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. O mankind, be in awe of your Lord. Verily, the earthquake of the hour of doom is a grievous thing. On the day you shall behold it, every suckling mother shall forsake her suckling baby, and every pregnant woman shall lay down her burden, and you shall see the people as intoxicated. Yet they are not intoxicated, but the chastisement of Allah is severe. And among people there are such who dispute about Allah without knowledge, and follow every rebellious Satan, about whom, Satan, it is decreed that whosoever takes him for friend, then verily he will mislead him and will guide him unto torment of the burning fire. O people, if you are in doubt about the resurrection, then consider that verily we created you from dust, then from sperm, then from a clot, then from a lump of flesh, partly formed and partly unformed, that we may manifest our power to you. And we cause what we will to remain in the wombs of an appointed time. Then we bring you out as babies, then that you may attain your maturity. And some of you are called to die, and some of you are kept back to the worst part of life, so that they know nothing after having known much. And you see earth dried, dead, but when we send down the water on it, it stirs and swells and brings forth every kind of attractive herbage. I stopped here when I was reading this, because it said here, after the babies thing, it says, the Holy Quran says, that you may attain your maturity, and some of you are called to die, and some of you are kept back to the worst part. Called to the worst part of life. So I think this is my own tafsir. I have not read any tafsir, so this is my own version of this. That what I think here the Holy Quran is saying is that He will empower you. Some will die, but He will empower you to your best, and then it will take you longer life, and then you will know nothing. So to this I seem to reflect that these are times when we are old and we have lost everything. Only the other day I was watching a documentary on TV about a footballer who played for England, and he was a very brilliant footballer, and he lived longer until he lost his memory, and he didn't know who he was. And at one time he played for England and won the World Cup in 1966. So I think I believe this is what they're trying, the Holy Quran is trying to tell us. I might be corrected. I mean, Siptan Bhai is here, Mali Murtaza is here. Maybe they can shed light, but this is what I think it's talking about. This is because very Allah, He is the truth, and because verily He gives life to the dead, and because verily He is all-powerful over everything, and verily the hour of resurrection is coming. There is no doubt therein, and that verily Allah will raise up whoever is within the graves. And among the people there is such a one that disputes about Allah without knowledge, without guidance, and without any enlightening book, turning away in pride to lead men astray from the path of Allah. For him there is disgrace in this world, and we shall make him to be
on the day of judgment the punishment of the burning fire. And unto him it will be said, this is for that which your two hands have sent before, and that verily Allah is not unjust to his servants. And among people there is such one who worships Allah only by tongue, so that if good befalls him, he is satisfied therewith. And if a trial afflicts him, he turns back his face. He loses this world and also the hereafter. That is indeed the manifest loss. He calls besides Allah upon that which does not harm him, and that which does not profit him. That is indeed the far straying. He calls upon him whose harm is nearer than his profit, an evil protector indeed, he an evil associate. Verily Allah will admit those who believe and do righteous deeds into gardens beneath which rivers flow. Verily Allah does what he intends. Whoever thinks that never will Allah help him, his apostle, in this world and the hereafter, let him stretch up a rope to heaven to hang himself, then let him cut it off, then see if this device takes away that at which he is enraged. And thus have we sent it, the Quran, down as clear signs, and that verily Allah guides whomsoever he intends. Sadaqallahu al-Azim. We are now welcoming Dr. Sultan for his continuation of Surah Baqarah, Tafsir al-Baqarah. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتهاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هدى أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. આપણો જે વિષય છે સુરતુલ બકરા એની આપણે તફસીર ચાલુ રાખશું.
ગયા વખતે આપણે વર્ષ નંબર 138 સુધી ચર્ચા કરી ચૂક્યા હતા. આજે આપણે વર્ષ નંબર 139, 140 and 141 આ 3 વર્ષ જે હમણાં હું તમારી સમક્ષ રજૂ કર્યો એની આપણે ચર્ચા કરશું આજે. હવે આ જે 3 આયતો છે ઇનફેક્ટ 136મી લઈને 141મી સુધી આ છે કોન્ક્લુડિંગ આયત ઓર આયતો જે આપણે ચર્ચા કરતા હતા વર્ષ 40 લઈને અત્યાર સુધી એનું અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કોન્ક્લુઝન આપે છે. અને આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે કે જ્યારે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા એક નિચોડ આપતા હોય આપણને તો બહુ સ્પષ્ટ રીતે નિચોડ આપે છે. જે આપણી ચર્ચા હતી વર્ષ 40થી લઈને અત્યાર સુધી તે ચર્ચાઓ લગભગ આપણે એને 2 ભાગમાં કરી શકીએ છીએ. એક ભાગ હતો બની ઇસ્રાએલની જે કોમનો ઇતિહાસ હતો એ ઇતિહાસની અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા વાતો કરતા હતા ઇન ધ સેન્સ કે યહૂદીઓ જે સાંભળતા હતા, નસારાઓ જે સાંભળતા હતા, મુસલમાનો સાંભળતા હતા, મુશરિકો સાંભળતા હતા મદીનામાં, તો એક કરેક્શન લઈ આવતા હતા, હિસ્ટોરિકલ કરેક્શન લઈ આવતા હતા. કારણ કે એ લોકોની કિતાબોમાં ઘણું ડિસ્ટોર્શન એ લોકોએ કરી નાખ્યું હતું. તો આ એક હતો ભાગ. અને બીજો ભાગ હતો નબી ઇબ્રાહીમનો. હવે અહીંયા અલ્લાહ સુબ્હાનહુ રસૂલ ખુદા અથવા અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કહેવા માગતા હતા કે જો તમે હવે નસારા ને યહૂદીઓ ને મુશરિકો એ લોકો હંમેશા એ જ વાતો કરતા હતા કે અમે અમારા ઇબ્રાહીમ અમારા છીએ, અમારા ફાધર છીએ, અમે એ લોકોની પાસેથી એ લોકો અમારા બાપ દાદાઓ છે. આવી વાતો કરતા હતા ઇન ધ સેન્સ કે જો અમે ચૂંટાયેલા છીએ. તો અહીંયા જે મકસદ હતો એ આ હતો કે જો તમે ઇબ્રાહીમના પગલાં ઉપર ચાલતા હો તો તમે અત્યારે કુરાનને એક્સેપ્ટ કરી લીધા હોત અને તમે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાના રસૂલને પણ એક્સેપ્ટ કરી લીધા. હવે તમે નથી કર્યા એના બધાય હવે કોન્ક્લુઝન જે આપે છે એમાં બહુ સ્પષ્ટ રીતે જે યહૂદીઓ અને નસારા સાંભળતા હતા એ લોકો માટે વધારે પડતું છે. પણ સબકો જે આપણને મળે છે આમાંથી તે પણ આપણા માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો વર્ષ નંબર 139માં અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા રસૂલ ખુદાને હુકમ આપે છે, કહી દો, કહો શું તમે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાના વિષયમાં ઝઘડા કરો છો? See how is what is he saying here? શું તમે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાના વિષયમાં ઝઘડા કરો છો? તે અમારો રબ હતો અને તમારો પણ રબ છે. અમારા અમાલ અમારા માટે, તમારા અમાલ તમારા માટે. વ નહ્નુ લહુ મુખલિસૂન, અમે અલ્લાહની પાસે સિન્સિયર છે, અમે અલ્લાહની પાસે મુખલિસ છે. હવે આ આયત આપણે એનાલાઇઝ કરીએ, આમાં ઘણું આપણને જાણવાનું છે. પહેલી વસ્તુ અહીંયા છે કે રસૂલ ખુદાને હુકમ આપવામાં આવે છે, કહો એ લોકોને અલ્લાહના વિષયમાં તમે ઝઘડા કરો છો. ઇસી અહીંયા જ્યારે આપણે રિફર કરશું અલ્લામા તબાતબાઈની તફસીરને, એમાં એ શું લખે છે કે ધીસ ઇઝ અ રિબ્યુક ટુ યહૂદી એન્ડ નસારા. આપણે કહીએ ને ઠપકો આપે છે કે તમે બિલીવર્સ છો, તમે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલામાં માનો છો, તો એ પણ તમે ઝઘડા કરો છો અમારી સાથે. ઇમિડિયેટલી આફ્ટર ધેટ આ ઠપકો આપીને અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા કાઉન્ટર્સ ધી આર્ગ્યુમેન્ટ સો વેલ. એ શું કહે છે? આ રબ અમારો પણ છે અને તમારો પણ છે. જો આપણા બંનેનો રબ હોય તો આ ઝઘડા શેના માટે છે? વી આર બોથ બિલીવર્સ. સી હાવ ઇઝ ટેકલિંગ ઇટ. આની આર્ગ્યુમેન્ટ્સ હજી આગળ જશે, પણ હી સ્ટાર્ટિંગ ઇટ વિથ 39. પછી કહે છે કે આ મારો રબ, હા આ રબ અમારો પણ છે અને તમારો પણ છે. એન્ડ ઇમિડિયેટલી આફ્ટર ધેટ કે છે અમારા અમલો અમારી સાથે, અમારા માટે, તમારા અમલો તમારી સાથે, તમારા માટે. હવે આ બે જે લાઈન છે ને કે આ રબ તમારો પણ છે ને અમારો પણ છે, અને
અમારો અમાલ અમારા માટે છે ને તમારો અમાલ તમારા માટે છે. ધીસ ઇઝ આ જે ઠપકો આપ્યો ને કે રબ આપણો એક જ છે, તો શેના ઝઘડા કર્યો છે? રબ તો એક જ છે, અમારા અમાલો અમારી સાથે છે, તમારો અમાલ તમારી સાથે છે, તો ઝઘડા કરવાની એમાં વાત નથી. લેટ્સ નોટ આર્ગ્યુ અબાઉટ ધીસ થિંગ. પણ જ્યાં નેક્સ્ટ જે છે ને કે છે ને કે વનહનુ લહા મુખલિસૂન, અમે સિન્સિયર છે, એની આર્ગ્યુમેન્ટ્સ પછી નેક્સ્ટ આયતમાં ડેવલપ કરે છે. પણ અહીંયા ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ નો હાઉ ઇઝ અપ્રોચિંગ ધ સબ્જેક્ટ મેટર એન્ડ મેકિંગ ઇટ વેરી ક્લિયર. હવે આગળ જાય આપણે. જે વસ્તુ આયતમાં જે છે કે અમારા અમાલો અમારા માટે ને તમારા અમાલો તમારા માટે, આ જે શબ્દો છે ને અમારા અમાલો અમારા માટે ને તમારા અમાલો તમારા માટે, એ ઘણી વખત કુરાનમાં યુઝ થયા છે. અને આપણે જોશું કે સૂરે યુનુસની 41મી આયતમાં અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા કહે છે, એ રસૂલ તમને લોકો જો જૂઠલાવતા હો તો તમે કહી દો કે મારા અમાલ મારા માટે, તમારા અમાલ તમારા માટે, મારી જવાબદારી મારા ઉપર, તમારી જવાબદારી તમારા ઉપર, અને તમારી જવાબદારી મારા ઉપર નથી. યુ સી, ઇટ્સ વેરી વેરી ક્લિયર કે આવા શબ્દો અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા આપણને જોશું તો વારંવાર યુઝ કરે છે. ઇનફેક્ટ આ શબ્દોમાં એક સાયકોલોજીકલ અસર છે. જ્યારે આપણે કે હું ઘણી વખતે બે ઝાન્ઝિબેરિયન્સને કન્વર્ઝેશન કરતા જોઉં છું તો એ કે શાવરિયાકો, શાવરિયાકો ગણો તમે બોલો છો ને, શાવરિયાકો. After you have done a conversation with Shauriyako, this is your business. You deserve the consequences of your own actions. Allah subhanahu wa ta'ala, this is very psychological. Tamara amalu tamara mate, amaro amal amara mate. In fact, the same thing, lakum dinakum waliyadin. Lakum dinakum waliyadin. Allah subhanahu wa ta'ala jabardasti karta nathi. Lakum dinakum waliyadin. Tamaro din tamara mate, amaro din amara mate. This is how the approach of Allah subhanahu wa ta'ala is. It's a fantastic psychological approach. આ બધું કહ્યા પછી આપણે શા માટે ઝઘડીએ? રબ આપણો એક જ છે, અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા, તમે માનો છો ને અમે પણ માને. ઝઘડ શું કરવાનું હોય એમાં? તમારા અમલ તમારા માટે, અમારા અમલ અમારા માટે. This is how the psychology of these words are. પછી છેલ્લે પછી no, please, આપણે તો અહીંયા રેવોલ્યુશન થશે નહીં. વાલિયદીન બરાબર છે, એ લોકોને રાખી દે. પરફેક્ટલી ઓલરાઈટ, પરફેક્ટલી ઓલરાઈટ. પણ ક્યાં હતું એ મને તમે કહો ને, પછી હું આગળ વધું. ભૂલાઈ ગયું. શૌર્ય બરાબર છે. ઓકે, વનહનુ લહુ મુસ્લિમૂન મુખલિસૂન. આના પછી અલ્લાહ આયતમાં છે કે અમે અલ્લાહની સામે સિન્સિયર છીએ, અમે અલ્લાહની સામે મુખલિસ છીએ. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આની આર્ગ્યુમેન્ટ પછીથી ડેવલપ થાય છે, પણ મને અહીંયા તમારી સમક્ષ આ રજૂ કરવું છે કે જો 136મી આયતમાં અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાએ યુઝ કર્યા વનહનુ લહુ મુસ્લિમૂન. 138 આયત, 138 આયતમાં વનહનુ લહુ આબિદુન, ને અહીંયા વનહનુ લહુ મુખલિસૂન. યુ સી, અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા આપણને અહીંયા કેટલું અહીંયા પેટર્ન છે. વનહનુ લહુ મુસ્લિમૂન, વનહનુ લહુ આબિદૂન, વનહનુ લહુ મુખલિસૂન. These are characteristics of those who follow Allah subhanahu wa ta'ala. Characteristics ક્યાં છે? વનહનુ લહુ મુસ્લિમૂન, અમે ફરમાબરદાર છે. અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાના અમે ફરમાબરદાર છે. વનહનુ લહુ આબિદૂન, અમે અલ્લાહની જ વર્શિપ કરે છે, અમે શિર્ક નથી કરતા. અને પછી વનહનુ લહુ મુખલિસૂન, અમે સિન્સિયર છે, અમે મુખલિસ છે. વી આર નોટ હિપોક્રેટિક. તો અહીંયા આપણે જોઈએ ને તો ઇટ્સ ઓલરેડી પાસિંગ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ કે જો તમે ઇબ્રાહીમના પગલાં ઉપર ચાલતા હો, યુ વુડ બી વનહનુ લહુ મુસ્લિમૂન. ઇબ્રાહીમના પગલાં ઉપર ચાલતા હો, વનહનુ લહુ આબિદુન. તમે જો ઇબ્રાહીમના પગલાં ઉપર ચાહતા હો તો વનહનુ લહુ મુખલિસૂન. You would have been sincere to yourselves. You would have been worshipping only one God. And
તમે કમ્પ્લીટ અલ્લાહ સુબહાન વ તાલાને સબમિટ કરતા. ધીસ ઇઝ ઇબ્રાહિમનો નકશો છે. ઓકે, આની હવે આર્ગ્યુમેન્ટ અલ્લાહ સુબહાન વ તાલા 140 વર્ષમાં વધારે ડેવલપ કરે છે અને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ આર્ગ્યુમેન્ટ છે. અલ્લાહ સુબહાન વ તાલા કહે છે 140 વર્ષમાં, શું ઇબ્રાહિમ, ઇસ્માઇલ, ઇસહાક, યાકૂબની ઔલાદ, શું તેઓ યહૂદીઓ હતા? બધા યહૂદીઓ હતા ને નસારા હતા? આ બધા યહૂદીઓ ને નસારા હતા? યુ સી હાઉ ઇઝ સ્ટાર્ટિંગ. રિયલી તમે આ કહો છો? યુ સી ધીસ ઇઝ વોટ the tonation is. Really? Are you saying Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, descendants of Yaqub, આ બધાય નસારા ને યહૂદીઓ હતા? રિયલી તમે આ કહો છો? પછી આગળ વધે છે, કહે છે કે શું છે નેક્સ્ટ? તમે અલ્લાહ વધારે વાકિફ છે? અલ્લાહ વધારે વાકિફ છે કે તમે વધારે વાકિફ છો? યુ સી આફ્ટર ધેટ હી સેડ, અને આનાથી વધારે ઝુલ્મી કોણ હોય કે જે અલ્લાહની ટેસ્ટિમનીને આપણે શું કહીએ ગુજરાતીમાં? ટેસ્ટિમનીને શું કહે? શહાદત છે, પણ દેશ કોણ છે ગુજરાતીમાં? એને એક્સપર્ટ નથી કોઈ? ઓકે, ટેસ્ટિમની તમે ઓળખી ગયા ને? તો અલ્લાહ સુબહાન વ તાલા કહે છે કે આના કરતાં વધારે ઝુલ્મી માણસ કોણ હોય કે જે અલ્લાહ સુબહાન વ તાલાની જે ટેસ્ટિમની છે, જે મૌજૂદ છે, એને સંતાવે છે. આનાથી ઝુલ્મી વધારે કોણ હોય? પછી અલ્લાહ સુબહાન વ તાલા કહે છે કે જે કાંઈ તમે કરો છો એનાથી બધી વસ્તુઓ એ જાણકારી રાખે છે, બધી વસ્તુની વાકિફ છે. હવે અહીંયા ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ સે ટુ અસ. ફર્સ્ટ થિંગ, શું તમે એમ કહો છો કે ઇબ્રાહિમ, ઇસ્માઇલ, ઇસહાક, યાકૂબના ડિસેન્ડન્ટ્સ આ બધા યહૂદીઓ અને નસારા હતા? હી ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ ટેલ ધેમ, રિયલી તમે આ કહો છો? અને પછી કહે છે અલ્લાહ વાકિફ છે કે તમે વાકિફ છો વધારે? અહીંયા ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે જે ગવાહી, દેટ્સ ટેસ્ટિમની, એનો મતલબ ગુજરાતીમાં ગવાહી, અલ્લાહ સુબહાન વ તાલાની ગવાહી મોજૂદ, દેટ્સ વોટ આઈ મેન્ટ ટુ સે પ્રિવિયસલી. પણ અહીંયા કહે છે કે અલ્લાહ સુબહાન વધારે વાકિફ છે, જાણે છે કે તમે જાણો છો? હવે અહીંયા ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે સૂરા ઇમરાનમાં 65 આયતમાં અલ્લાહ સુબહાન વ તાલા મેક્સ એન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઝિશન વેરી ક્લિયર. શું કહે છે કે અહેલે કિતાબ, ઇબ્રાહિમ માટે તમે શા માટે ઝઘડા કરો છો? ઇબ્રાહિમ માટે તમે શા માટે ઝઘડા કરો છો? તૌરાત ને ઇંજીલ એના પછીથી આવી છે, તમે સમજતા નથી? સી હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ ધ પોઈન્ટ ઇઝ મેકિંગ કે તમારી પાસે જે કિતાબો આવી, તૌરાત ને ઇંજીલ, ઇબ્રાહિમ પછીથી આવી છે, તો ઇબ્રાહિમ કેવી રીતના યહૂદી કે નસારા બની શકે? તમે સમજતા નથી? પછી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્લેરિટીમાં અલ્લાહ સુબહાન વ તાલા મેક્સ ધીસ પોઈન્ટ વેરી ક્લિયર. કહે છે હઝરત ઇબ્રાહિમ વોઝ નોટ એ જ્યુ, નસારા નહોતા અને એ યહૂદી પણ નહોતા. He was a Muslim and he wasn't from the mushrik. You see how clearly this testimony was there in their books, and also Quran is reminding them. કે તમે પોતે સમજો તો ખરી, તમે રિયલી આવું બધું બોલો છો તમે? હા, અને આફ્ટર ધેટ અલ્લાહ સુબહાન વ તાલા વોર્નિંગ આપે છે, આ ચેતવણી છે. ધીસ ઇઝ અ વોર્નિંગ. આના કરતાં વધારે ઝુલ્મી કોણ હોય કે જે અલ્લાહ સુબહાન વ તાલાની ગવાહીને સંતાડતો હોય? દેટ મીન્સ દેટ આના જ્યારે શબ્દ યુઝ કરે છે એન્ડ ઇન આરબિક ઇટ ઇઝ વમન અઝલમુ મિમ્મન. વમન અઝલમુ મિમ્મન, આના કરતાં વધારે ઝુલ્મી કોણ? દેટ મીન્સ કે ટોર્ચ ઉપર આવી ગયા. આના કરતાં વધારે ઝુલ્મી કોણ હોય કે જે અલ્લાહની હકીકતો, જે અલ્લાહની આ બધી ટેસ્ટિમની સંતાડતો હોય,
છુપાવે છે, સંતાડતો હોય, છુપાવે છે, ગવાહી છુપાવતો હોય. યુ સી, આ ફિતના છે. યુ સી, વેન યુ ડુ દેટ, it's important to understand કે અલ્લાહ સુબહાન વ તાલા અહીંયા વોર્નિંગ આપે છે, not only of course to અહલે કિતાબ, both યહૂદી નસારા, કારણ કે they were distorting things, પણ મુસલમાનો માટે પણ આ એક મેસેજ છે કે તમે અલ્લાહની જે ટેસ્ટિમની છે, જે ગવાહીઓ છે, એ સંતાડો નહીં માણસો પાસે એમ થિંકિંગ કરીને કે આ લોકો હજી નાના છે કે મોટા છે કે બહુ એ લોકો સમજશે નહીં. અલ્લાહે કીધું છે આપો આ મેસેજ, તો આપો એ લોકોને તમે મેસેજ, સંતાડો નહીં, કે હાઇડ ન કરો. This is equally applicable to every one of the communities or believers. અહીંયા એક બીજી વસ્તુ મને તમારે ધ્યાનમાં ખેંચવું છે, આ છે અલ ફિતના. પછી કુરાનમાં આ જે અલ ફિતનાનો મતલબ ખબર છે શું છે? અલ ફિતના એટલે કે એક સારી વસ્તુ હોય ને, એને આપણે એક સારી વસ્તુ એક સિચ્યુએશનમાં હોય ને, એ સિચ્યુએશનને આ સારી વસ્તુ આપણે કાઢીને ખરાબ વસ્તુ કરી નાખીએ. ધીસ ઇઝ અ વેરી સિમ્પલ મિનિંગ ઓફ ઇટ, કે સારી વસ્તુને તમે કાઢી નાખો, કાં તો એના ઉપર તરાપ મારો. મતલબ કહેવાનો એ છે કે જ્યારે આ વસ્તુ થાય ને ત્યારે તોફાન અને ગડબડ આઈધર ઇન્ડિવિજ્યુઅલમાં આવે કાં તો એક સોસાયટીમાં આવે, એક કોમમાં આવે. 5 ટાઈપની ફિતનાઓ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા કુરાનમાં મેન્શન કરે છે. એક ફિતના છે ટેમ્પટેશન, લાલચ. તમે લાલચ વેલ્થથી આપી શકો, આંખથી આપી શકો, મોઢાથી આપી શકો લાલચ, અને તમે વેલ્થથી આપી શકો, પાવરથી આપી શકો, આ બધી લાલચ. સો આ એક વસ્તુ છે કે ટેમ્પટેશન જ્યારે એક માણસમાં આવી જાય, કે કોમમાં આવી જાય, તો ફિતના. હઝરત યુસુફ, જ્યારે ઝુલેખા હઝરત યુસુફ ઉપર તરાપ મારી, તો કઈ લાલચ હતી? ટેમ્પટેશન. પછી દરવાજા બંધ કરી નાખ્યો. સી, હી વોઝ અંડર ધેટ લસ્ટફુલ સિચ્યુએશન. ટેમ્પટેશન, આ ફિતના આવી ગયું રસૂલ હઝરત યુસુફ પૈગંબર ઉપર. સો ટેમ્પટેશન. સેકન્ડ, ઝુલ્મ, ઓપરેશન. ઝુલ્મ જ્યારે કરવામાં આવે ત્યારે ફિતનાનો વખત આવી જાય છે. ત્રીજું છે સેડિશન ઓર ટ્રેચરી, દગાબાજી. જ્યારે તમે દગા કરો ને કોમમાં કે સ્ટેટમાં કે ઉમ્મામાં દગાબાજી કરો ત્યારે ફિતના પેદા કરો છો. ચોથું છે કે જ્યારે તમે કોઈ નુકસાન લઈ આવો, તમારા પાવરથી કે તમારા વેલ્થથી નુકસાન લઈ આવો એ કોમને. અને છેલ્લું છે કે અત્યારે વી આર સફરિંગ એઝ વેલ ઇન દેટ સેન્સ, ખોટું બોલવું. આપણે કહીએ અત્યારે ફેક ન્યૂઝ. ફેક ન્યૂઝ નાવ ઇઝ બિકમિંગ વર્ડ વિચ ઇઝ એક્સેપ્ટેબલ. ફેક ન્યૂઝ એટલે કે આપણે આ તો ફેક ન્યૂઝ છે, એક્સેપ્ટેડ. પણ nobody actually does anything, just accepted કે આ ફેક ન્યૂઝ છે. પણ અસર કેટલો થાય છે કોમમાં, ને ફિતના કેટલી થાય છે? તો અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા આ 5 ટાઈપના ફિતનાઓ આપણને બતાડે છે. હવે આપણે આગળ વધ્યા. આ ચેતવણી આપ્યા પછી અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા વર્ષ નંબર 141માં જાય છે, અને એમાં વેરી ક્લિયરલી યહૂદીઓ અને નસારાને કહે છે, અને આ માટે આપણા માટે સબક છે. કહે છે તે લોકો તો ગુજરી ગયા છે, તે લોકો તો પસાર થઈ ગયા છે, તેના આમાલો તેના ઉપર છે, તમારા આમાલો તમારા ઉપર છે. તેઓના અમાલો તમને પૂછવામાં નહીં આવે. હવે અહીંયા શું, અહીંયા એક એટેન્શન ડ્રો કરે છે, કારણ કે યહૂદીઓ અને નસારા એમ કે, અને હજુ સુધી એ લોકોના મગજમાં એમ પણ છે, અને આપણા મગજમાં ન હોવું જોઈએ બાય ધ વે, કારણ કે આ સબક છે આપણા માટે. એકાઉન્ટેબિલિટી. તમે રિલાય ન કરો કે તમે જસ્ટ બિકોઝ યુ હેપન ટુ હેવ દેટ પેડિગ્રી ઓફ કે તમે જનરેશન તમે કનેક્ટ કરો છો ઇબ્રાહિમ સાથે, એ તમારા બાબા હતા અને બાપ દાદા હતા, એનો મતલબ એમ નહીં કે તમે બચી જશો. એ લોકો તો ગયા, એ લોકોના જે આમાલો હતો એ લોકો જવાબ આપશે, તમારા આમાલો તમે જવાબ આપશો. So he is making it very clear the whole the rationale of individual responsibility and accountability of every one of us. We cannot rely upon anyone except ourselves for our deeds. That is what it means. અહીંયા જે સબકો આપણને મળે છે ને, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સબકો આપણને આ ચર્ચાઓમાં મળે છે, આ કન્ક્લુડિંગ આયતોમાં, અને આપણે જે ચર્ચાઓ કરી નાખ્યા
એમાં પહેલું સબક આ છે કે બધા પૈગંબરો જે આવ્યા હતા ને એ બધાએ એક એસન્સ લઈને આવ્યા હતા. દેટ એસન્સ ઇઝ વન ઓફ સબમિશન ટુ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા. ઈમાન રાખો અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલાને, સારા અમલો કરો અને તમારી એ અમલોને એકાઉન્ટેબિલિટી અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા લેશે. જે ઇસ્લામનું જે ફંડામેન્ટલ મેસેજ જે હતો ને, આ બધા પૈગંબરો આ જ મેસેજ લઈને આવ્યા. ઓફકોર્સ શરિયતન બધી જુદી જુદી હતી, શરિયત જુદા હતા આમ સમય પ્રમાણે, ટાઈમ પ્રમાણે, પણ મેસેજ એક જ હતો. અને ધીસ ઇઝ વોટ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા ઇઝ રિમાઇન્ડિંગ ધેમ કે હા અહીંયા છે ને મને એક બીજો પોઈન્ટ નાખવો છે. આ વિચારવા જેવું છે આપણા માટે, પર્ટિક્યુલરલી આ વખતમાં. કુરાન આવ્યું ઇઝ ધ લાસ્ટ બુક ફ્રોમ અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા. એની પહેલાં ઘણી કિતાબો આવી ગઈ હતી, આપણને ખબર છે, તૌરાત, ઇન્જીલ, ઝબૂર અને બીજી નાની નાની કિતાબો પણ હતી. આ બધાનું જે કન્ક્લુઝન ને એમ્બ્રેસિંગ જે કરવાનું હતું એ કુરાનને કરવાનું હતું. બીજું કોણ કરે? કારણ કે છેલ્લી કિતાબ કુરાન હતી અને કુરાનને હવે બધું સમજાવવાનું હતું. આ હ્યુમેનિટી જે છે આના પછી કોઈ બીજી કિતાબ આવવાની નથી. So Allah subhanahu wa ta'ala has to explain in a very universal language to the whole of humanity the purpose of their own existence, the purpose of why they are here. This is very important to understand. The Quran has to do that job. It had to use a universal language to make people understand the message from Allah subhanahu wa ta'ala. It's very important to understand. હું આજે કહેવા માગું છું, પ્લીઝ તમે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરો. અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણે જે યુનિવર્સલ લેંગ્વેજ જે છે ને કુરાનની, એ આપણે ઘણી વખતે અનફોર્ચ્યુનેટલી એન્ડ સેડલી ભૂલાઈ ગઈ છે. આપણે ઘણી વખતે બહુ ડિટેલ્સમાં જઈએ છીએ, પણ એની જે યુનિવર્સલ લેંગ્વેજ છે કે જે which can appeal to a non-Muslim. Let me give you an example. Non-Muslim એક જ સવાલ ઘણી વખતે આપણને કરતો હોય, તમારી બિલીફ શું છે? He doesn't know Islam. એને ઇસ્લામ નથી ખબર, એને જાણવું છે. તો એ શું પૂછશે? તમારી વોટ ઇઝ યોર ક્રીડ? તમે શું બિલીવ કરો છો? હવે તમે ડિટેલમાં જશો કે હું રોજો રાખું છું, નમાઝ પઢું છું, એમ તમે કહેશો નહીં. યુ હેવ ટુ યુઝ ધ યુનિવર્સલ લેંગ્વેજ ઓફ ધ કુરાન. તો આપણને પહેલાં કુરાનમાં જોવું પડશે કે કુરાન આપણને શું કહે છે. કે કોઈ આપણને જ્યારે નોન મુસ્લિમ પૂછે કે તમારું ક્રીડ શું છે, તમારી બિલીફ શું છે, Allah subhanahu wa ta'ala gives a very, very comprehensive answer for us to relate to the non-Muslim. પણ આપણે યુઝ નથી કરતા. It's verse 285. Let me just, verse 285 માં Allah subhanahu wa ta'ala શું કહે છે આપણે જરાક સમજીએ. શું કહે છે? Allah subhanahu wa ta'ala કહે છે, બિસ્મિલ્લાહિર rahmanir rahim, આમનર રસૂલુ બિમા ઉન્ઝિલા ઇલૈહી મિન રબ્બિહી વલ મુઅમિનીન. યુનિવર્સલ કહે છે, આપણે અમારા પૈગંબર એના પરવરદિગાર જે મેસેજ નાઝિલ કર્યા હતા એના ઉપર, એ જે એના ઉપર ઈમાન લઈ આવ્યા છે, અમે બધા એના ઉપર ઈમાન લઈ આવ્યા છીએ. The believers do the same thing. Very universal. અમારા પૈગંબર એના પરવરદિગારે જે એના ઉપર નાઝિલ કર્યું હતું એ અમે બધાય ઈમાન લઈ આવ્યા હતા ને અમે બધાય પણ ઈમાન લઈ આવ્યા છે. પછી આગળ જાય છે, લા નુફર્રિકુ લના કુલ્લુ આમના બિલ્લાહી વ મલાઇકતિહી વ કુતુબિહી વ રુસુલિહી. બધાય અમે અલ્લાહને માનીએ છીએ, ફરિશ્તાને માનીએ છીએ, કિતાબોને માનીએ છીએ, પૈગંબરોને માનીએ છીએ. બરાબર કે નહીં મુર્તઝાભાઈ? વેરી. તમે શું માનો છો? પહેલું આ કે પૈગંબર જબ નાઝિલ થયું હતું એના ઉપર ઈમાન લઈ આવ્યા, અમે પણ ઈમાન લઈ આવ્યા. પછી અમે બધાય કહીએ છીએ કે અમે અલ્લાહ, એના ફરિશ્તા, એની કિતાબો, એના પૈગંબરોને માનીએ છીએ. દેન આગળ જાય છે, શું છે મુર્તઝાભાઈ? લા નુફર્રિકુ. બરાબર કે નહીં? લા નુફર્રિકુ, હા, લા નુફર્રિકુ બૈના અહદિન મિન રુસલિહી. અમે કોઈ પણ પૈગંબરનો ભેદભાવ નથી રાખતા. we make no distinction to any of these પૈગંબર. This is our belief. પછી વકાલુ સમિત, વકાલુ ક્યાં છે? અલ્લાહ યા વકાલુ સમિઅના વ અતાના. વકાલુ સમિઅના,
We hear and we obey. This is our belief. We hear him and we obey him. And છેલ્લે ગુફરાનકા રબ્બના વ ઇલૈકલ મસીર. અમે પરવરદિગાર, અમે તારી દયાની ઈચ્છા રાખીએ છીએ અને અમને તારી પાસે જ આવવાનું છે. This is in a very comprehensive way a universal language of the Quran. તમે શું માનો છો? We just have to quote that. જે અમારા રસૂલ માને છે એ અમે માનીએ છીએ. અમે અલ્લાહને માનીએ છીએ, ફરિશ્તાઓને માનીએ છીએ, કિતાબોને, બધી કિતાબો, not only one, બધી કિતાબો, બધા પૈગંબરો. અને અમે કોઈ પણ પૈગંબરમાં ભેદભાવ નથી રાખતા. અમે જે અલ્લાહ કહે છે એને સાંભળીએ છીએ અને ઓબે કરીએ છીએ. અને લાસ્ટ, અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા, અમે ઈચ્છા રાખીએ છીએ તારી દયાની, કે કારણ કે અમને તારી પાસે પાછું આવવાનું છે. It is so important for us to understand the universality of Quran. આપણે ઘણી વખત ભૂલી જઈએ છીએ કે અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા આપણને શું કરી રહ્યા છે. He wants to bring the believers together. He's giving all of them, whilst they are alive, a chance to come towards him, and we should all create a society of taqwa. That is what he wants to create. He doesn't want to create a society of basically Christian youth. He wants to create a society of taqwa, going towards Allah subhanahu wa ta'ala, giving every one of them a chance to come towards Allah the way he wants, by the way, the way he wants. That was why he sent us the Quran and the Paigambar. આ સમજાઈ ગયું હોય તો બીજી સબક આપણને જે મળે છે આમાંથી સબક છે કે the importance of Qiyamah. Don't think that once you pass away in this life, that's the end of it. No, there is going to be a world that you have to occupy, another world beside this one where you have to occupy, and to occupy in a decent way, in a better way. Allah subhanahu wa ta'ala પોતે જ કહે છે કે જે અમાલો આપણે અહીંયા કર્યા હશે એની જજમેન્ટ તમને આપવું પડશે, ઉપર એકાઉન્ટેબિલિટી આપવું જ પડશે. That means the belief of Qiyamah is extremely important. ભાઈ જો આ સબકો સમજાઈ ગયું હોય તો હવે આજે 141 આયતમાં આપણે એક જ્યુઝ પૂરું કર્યું. બરાબર મોરતુદાભાઈ, પૂરું કર્યા જ્યુઝ, આપણે એક જ્યુઝ પૂરું કર્યા. 141 વન જ્યુઝ. જ્યુઝ ખબર છે શું? આ તો પહેલું જ્યુઝ છે. 30 જ્યુઝ આવવા મળશે આપણને. અલ્લાહ સુબહાનહુ વ તઆલા આપણને જિંદગી આપે કે આપણે 30 જ્યુઝ. But let me just explain to you કે when I say we finished one Jews, what does it mean? કુરાનની જે સ્ટ્રક્ચર છે, ઓલે શું કહેવાય, આપણે ઓવરઓલ જે સ્ટ્રક્ચર છે એમાં જો 23 વર્ષથી કુરાન આવ્યું, બરાબર કે નહીં? મક્કામાં 13 વર્ષ નાઝિલ થયું અને મદીનામાં, ખોટું બોલો તો મને કહેજો, મારું ભૂલ થઈ જાય તો, 10 વર્ષ મદીનામાં આવી, બરાબર ને? 13 અને 10, ધીસ ઇઝ ધ ઓવરઓલ સ્ટ્રક્ચર. પછી કુરાનમાં 114 સૂરાઓ છે. હવે અમુક બહુ નાના હોય છે, ત્રણ કડી એટલે કે 3 આયતના હોય છે. અમુક તો આ છે 286, સૂરતુલ બકરા 286. તો ઘણા નાના હોય છે, ઘણા મોટા હોય છે. હવે સ્કોલર્સને જ્યારે શીખવું હોય ને કુરાન, સો દે હેવ ડિવાઇડેડ ધ કુરાન ઇન્ટુ 30 જૂઝ. અને આપણે આજે 4 વર્ષથી આ સુલતાનભાઈ 4 વર્ષ પછી આ પહેલું જૂઝ પતાવ્યા છે. પણ આપણને જો અલ્લાહ સુબહાન, આ મિરેકલ ઓફ ધ કુરાન કેટલું સમજ પડી. હું તો મારી વાત કરું છું, તમારો કદાચ ને આ કાનમાંથી નીકળી જતું હશે બીજામાંથી, પણ આ મારા માટે it was very, very lesson worthy, really. Alhamdulillah, we all benefited. પણ this is one juice. પણ imagine કે આમાં આપણને કેટલું, this is the comprehensiveness of Quran, કે one juiceમાં પણ કેટલા બધા નકશાઓ અને ડાયમેન્શન આપણને સમજી શકે. This is the mojiza of the Quran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I know it is short, but juice હવે પતી ગયું. Next juice જે છે ને, that is another subject matter altogether. મને શરૂ નહોતું કરવું. સો પણ અહીંયા કોઈને ક્લેરિટી ખપતી હોય, કોઈ પણ જાણવું હોય તો, but I can answer, I will, but otherwise I will. મુર્તઝાભાઈ પણ અહીંયા છે. He is my, by the way, he is my teacher as well. So It's more of an observation than a question. yeah, બોલો. Is when you were referring to the arguments that they used to put forward. He says, we've got our Lord, we've got our way of life. Right? Allah then, I think in Surah Bani Israel,
or Al-Imran says that don't forget, on the day of Qiyamah, you'll be raised with your leaders. Mm-hmm. Mm-hmm. So that is also a part to take into account. That if you think that you are right, that you're following a certain way of thought or leadership, the anjam, the result will be there on the day of Qiyamah. You will be held responsible to the person that you follow and share your thoughts with, blindly or openly. That's right. And that also ultimately mean કે તમને આટલી શક્તિઓ હું આપ્યો હોઉં જાણવાની, ઓબ્ઝર્વેશન કરવાની, શીખવાની, તો એ તમે શા માટે ફોલો કરો છો? તમે પોતે તમારા પોતાના જે શક્તિઓ આપે એનાથી તમે, બરાબર કે નહીં? Yeah, very good, very important point. Yeah. There are many verses in the Holy Quran, ayat, not one, says, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. No one is going to take the burden Of this, yes. Yeah. You are alone on your own. Yeah. Your accountability is just you yourself. Absolutely. Nobody else. So you're responsible, as you said, you pointed to that ayah. Yeah. You're responsible yourself for your own deeds. And talking about fitna, the fitna also, I think, if I'm not mistaken, the other meaning is trial, test. Al-Mal wal-Banun, in children. They all fit your fitna. It's a trial and test for yourself. Murtabai, that's a very important point. In fact, I forgot, but it's a very important. On the other side of it, it's a trial for you. That is very. I should have brought that to balance it out. Barabar. Yeah. And the last verses of Surah Al-Baqarah that you quoted, it's a beautiful verses. It is regarded by all the Muslim Shias and Sunnis as one of the best golden verses gifted to the Prophet. They said, according to some commentators, when he went to Mi'raj, it was revealed there for him. This is a gift for you. And if you recite in the morning before you leave home, just 2 or 3, then there is sort of, Allah promises that inshallah everything will go well on that particular day. This is the last ayah of the Surah Al-Baqarah. Yeah. So it starts Amana Rasul bima unzila ilayhi min rabbih. This ayah is last ayah of Surah Al-Baqarah. وَيُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمن بالله وعفوا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. These are the last verses of That's right. Yeah. 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 So you recite Alif Lam Mim, the first verses of Surah Al-Baqarah. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. But this is number 1. Number 2, Ayat al-Kursi. Now Ayat al-Kursi وهو العلي العظيم. That's right. Not all. Yeah. Because it is Ayat al-Kursi, not Ayat al-Kursi. You can read that if you want. Yeah. So وهو العلي العظيم. And then you read this آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون up to the end. So it is recommended very much. You recite this, you leave home. Inshallah, everything on that particular day will be good for you, you see. Yeah. Sawal? Biju koi? Nothing, right? Okay. Alhamdulillah. Very interesting verses that you I think what was saying to Sultan Bhai for this wonderful effort. Okay, I leave it. Thank you. તમે દુઆ કરો ને બસ તમે દુઆ કરો મારા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ના આજ સૂરા આપણે કન્ટિન્યુ રાખશું but this will be another second juice. Yeah. Surah Al-Baqarah આપણે બતાવશું. Yeah, it's very important. Yeah. So inshallah I'm not here for a couple of months, so આપણે Muharram anyway, yeah. So મને પછી તમે ટાણા જ્યારે તમે શરૂ કરો ને પાછું ત્યારે inshallah. Yeah. Okay. Asante. Okay. We have a guest from Orlando. He's the president of Orlando Jamaat, and I'll give him the platform to speak a few words with us. Please, Mahmoud Bhai. Mahmoud Dala, please. Sorry.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. My elders, my father Mutazabai Bandali, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In case you guys don't know, Murtaza uncle is my mama. I lost my father when I was 19, and since then has been my father. Has been my father before that. For a person who has lost his father at the age of 19, this is heaven. This is purely heaven. Sajjad Tijani is my schoolmate, and I wasn't planning to speak here. Mari Gujarati at least sari nati mane ke Gujarati ma bol pan. Sajjad sisi jangbari. So Swahili is better. I'm better off doing Swahili. Najari Bausio. I'll stick to my English. I've been in the West for far too long. He asked me and gave me an honor to say a few words here. Honestly, this is heaven. I would like to share one thing, just a couple of things with you guys that I like as a request. And I hope this request is just not here, but it traverses globally. Sajjad, myself, boys and girls, and I'm using the word boys and girls because to you guys we are still boys and girls, and will always be the little boys and girls. These are our struggles. We are going forward. We are in the West. A lot of things are different from how we grew up. We are taking the reins of our community. And the community that you all have built with blood, sweat, and tears. Now it's up to us to take it forward. And the number one and the biggest challenge for us is the waswaso of shaitan. Every single day, we wonder, are we doing the right thing? Are we not doing the right thing? There are challenges that are not being experienced in the past. We have to do things completely differently. It has not been like how it was in Zanzibar or how it was in Dar es Salaam, with the social media and the new internet age, and including to being in the West. So first you have the cultural changes, then you have the information age, then you have the pressures of the society. We work day and night. How our work, my father used to come home and have his siesta nap in the afternoon, I remember. That's unheard of now, right? People are working 16-hour days. So all of that accumulated brings about the level of challenges that are entirely different from anybody who has experienced before. And the one thing we are missing in our daily lives is someone to tell us, yeah, you are doing the right thing. And that is something that I request, and I send this as a message to everyone. We call our seniors team a jewels of our community because you honest, wallahi, you are the jewels of the community. Collectively, you have hundreds of years of experience, life experience. You may not have had that experience in the West, but you can easily, very easily interpret that into the experience of the West. So go home, tell your friends worldwide. I'm sure you have a lot of WhatsApp groups. That what is our role for our children? Our children are always being bombarded with shaitan saying, you're not doing the right thing here, you're not doing the right thing here. Then there is all these arguments. And if we, as mothers and fathers, encourage them and tell them, that's okay, that was good. Maybe next time you can do a little bit different, but that was good. That encouragement goes so far that it will create wonders. We may not ask for it, and I'm being an ambassador of the youth, although I'm old, almost 50, but to you guys, I'm still a youth, ambassador of the youth worldwide, and asking you and your friends worldwide and your brothers and sisters worldwide, encourage the next generation. We're having a hard time because most of the time, younger than us people, all they hear is, this is not right, that's not right, or they don't even get that encouragement when they do something. We will make mistakes, we will stumble on our way, but encouragement. Coming from a person who has lost his father at the age of 19, wallahi, when I tell you, I'm not joking. If I had my father to just go to at home and say, Papa, hu aa kairo chu, ne to be told, barabar che, next time wadare respect karje, next time ampan ab alright che. That encouragement would go a long way. So please, I don't like to
waste time or give big long lectures. I'm just here to request, one is that you encourage your children, your grandchildren, then if they're not doing something, do something for the community. It's very hard for them. So whatever little they can do, whether it is being the president of a Jamaat or being or running the car park or what have you, it is all in the eyes of God exactly equal work that they do, and that message has to come from you all. And that message has to come from you and has to come from the mothers as well. And the one thing that we should not do is say, focus on your family, focus on your health, focus on this, focus on that. Jamaat bijane mukide. Why? Because bijane kon karse. આપણા બચ્ચા વાસે આપણે નહીં કરે તો કોણ કરશે ને તમારા પાસેથી સાંભળશું તો કરવા જાશું, encouragement કરવા જાશું. So entire future rests on your shoulders. And what is one? Two, prayers. This Jamaat and my Jamaat, we are going through a significant change. We are building something there for our next generation. You are embarking on a very, very big project for your next generation. And I keep hearing ke paisa kyaanthi aavse. I get reminded by my father who's taught me Bismillahir Rahmanir Rahim, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. So I never worry about money, but dua kyaanthi aavse, I do worry. So I am asking for duas. As long as there is a prayer from the fathers, Allah cannot say no. So when you go to your sajda and you pray for your health, for your children's health, pray for the community and the leadership and the workers of the community and the project that is coming up. These are not simple tasks, these are hard tasks, and there will be a lot of decisions that will be made, and not all will be correct. 100%, otherwise we're not humans. And let's look at the overall results out of it and encourage our children and pray for them. If you guys can do that for us, I will have taken a gift from London. By the way, I used to live here for 3 years, so this is very close to me as well. I will have taken a gift from here that I will cherish for my life, and my friend will thank me as well, because Sajjad and I go way, way back. So you have very, 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 I was ecstatic when I heard Sajjad has come forward, and don't let him go. Please don't let him and his friends go. They have a lot of potential, and if there's anything I can do from Orlando, let me know. I will be praying for you. Please pray for us, and please continue encouraging us all. We will appreciate it. And ladies as well, our girls need to come forward, encourage them. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I've just been informed that he is a really good reciter of Yasin. So can we ask him to read Yasin for us, please? You know you're putting me on the spot in front of my father, but okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون
إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إن نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورة المباركة الفاتحة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى 9 المعصومين من ذريته علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن عجل الله فرجه وسهل الله مخرجه وظهوره ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.